Oh, I would like to share one experience. When I was a kid, I had participated in a competition which is conducted at Himogadvi Hall. Now, floor uneven હતો and in the middle of the dance, મારો પગ each જગ્યાએ આવ્યો and I lost my balance. So that shook me mentally at the level that I lost all my expressions and I came second in the competition. So my biggest takeaway was show must go on no matter what happens. And even today, I preach this to my kids that whatever is the situation, keep going. And if this is working, no matter what you're doing from here, it helps. Meet Dhara Rughani, and she has an academy, Dhara Rughani's Dance Academy in Rajkot. And તમે કેટલા વર્ષથી ક્યારથી તમે ડાન્સ કરી રહ્યા છો? I started when I was 5 years old. Yes. I'm trained in Bharatanatyam, Kathak, all folk dances, Indian and international. I then went on to Mumbai at Terence Lewis Dance Company and I got graduated from there and I specialize in contemporary jazz and ballet. Long way. Yes. So તમને એવું નાનપણથી તમને ડાન્સનો શોખ હતો and then You've picked up a very nice thing. અમારા રિલેટિવના મેરેજ હતા. I saw my cousin dancing there and behind a corner I started crying to an extent that someone called my mother and told her that your daughter is crying and she asked me. So I was like, I want to learn what she is doing. That is how I fell for dance and that was my, it just hit me that this is something that I want to do for the rest of my life. એકચ્યુઅલી બહુ ઓછા જણને નાનપણથી ખબર હોય છે કે એને શું કરવું, નહીં તો તમે એક એજ પછી બી પૂછો ને, they are not sure. Yes, but trust me, મેં બહુ meander કર્યું છે because I was good at studies also and I was good at dance also. So it was very difficult for me to choose one way. But yeah, ultimately I did it. સો હવે તમને શું લાગે છે કે ડાન્સ ઇઝ અ કરિયર ઓપ્શન તમે લીધું, તો આર યુ હેપી વિથ ઇટ એન્ડ શુડ પીપલ ટેક ધીસ ઇઝ અ કરિયર બિકોઝ નોર્મલી ડાન્સ બધા હોબી માટે કરતા હોય છે? I understand. જ્યારે મેં ચૂઝ કર્યું હતું ત્યારે kind of situation was different. I had to keep a backup plan for myself. Okay, what if I don't shine? Or what if financially as well, wherever I'm seeing myself earning, if I don't get that? So I did have a plan B. But now the perspective has changed and I'm loving it. I assure you, you can take dance as a professional career and you're going to excel in it. Hardships che, because physically you get drained, you have to train yourself. You have to train yourself every single day, no matter how big artist you become, but you have to train yourself. So it is difficult. You have to be disciplined, but everything is difficult. Yes. If you want to achieve something, hard Yes. work is a must. yes. But you have done a lot of productions also. Yes. So just tell me something about that. Storytelling was something that came naturally to me. And I would say being a dancer, being a choreographer, and then directing productions are all three different things. You might be a great dancer, but you might not be a good choreographer and you might not be a good director. But to become a good director, you have to be a great dancer, great choreographer, and only then you can be a good director. So yeah, that journey came at the later part in my career. But yeah, because I loved storytelling, my inclination towards direction went very naturally and easily. And I never have stopped myself from, I just want to be a good dancer. I pushed hard to become a good choreographer, and then from there I pushed myself to become a director. Trust me, productions are not easy because there is nothing. There is just one line, just a thought, and you have to develop music for it, costumes for it, story for it, movements for it, choreography for it, stage for it, and then that thought becomes a 50, 60, 70-minute production. To implement it is
It is difficult. So which role do you enjoy the most out of the three what you said? Like really this is for me, not for professionalism. Not for professionalism, I enjoy directing productions. So give me one example. You've done a lot of production. Yes. એક એવો પ્રોડક્શન કે તમને બહુ એન્જોયમેન્ટ અને સેટિસ્ફેક્શન આપ્યું હોય. Okay. Oh my God, it is difficult to choose between all my productions, but I'll share a very small, I'll share two incidents of two different productions that I had done recently. One is Dhag Samvad that I did for Abhivyakti, the recent edition. You know, the thought of a particular act was, I want to show women sitting in a village choraha અને ત્યાં એ લોકો બેઠા બેઠા એમ્બ્રોઇડરી કરે છે અને ધ હોલ પીસ વોઝ એમ્બ્રોઇડરી એ લોકોની હેપીનેસ હોય છે અને હેપીનેસમાંથી એ એક બર્ડનમાં કન્વર્ટ થાય છે તો ઇટ વોઝ જસ્ટ અ થોટ નાવ એની પાછળ નું મ્યુઝિક એની પાછળનું મૂવમેન્ટ્સ સો લાઈક આપણે મોટિવ્સ હોય. In dance also we have motifs wherein we keep on repeating the same set of movements. So I had created a motif just 7 minutes last kare which just used 4 lines and a repeats thaya kare and ame each movements ke we are going like this in embroidery e amari happiness mathi sadness mathi burden ma convert thai. And with it, to create a spectacle, I had used 150 to 200 woolen balls જે અમે one wing થી second wing throw કરાવ્યા હતા. So that spectacle, you know, as a director, you've just thought about it. But એ જ્યારે સ્ટેજ ઉપર લાઈવ આવે અને at the same time એ ઓડિયન્સ સુધી એટલું જ હાર્ડ હિટ કરે અને એ મેસેજ એટલો ક્લિયરલી પહોંચી જાય. So all these moments, you know, you cherish for lifetime. And secondly, the second incident I'm trying to remember, we had done one production, There Comes Papa. That was on Raja Ravi Verma's painting, There Comes Papa. So, જ્યારે એ પ્રોડક્શન ખતમ થયું ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં આખું 45 મિનિટ્સનું પ્રેઝન્ટેશન કર્યું અને એમાં અમારે છેલ્લે કર્ટન રોલ ડાઉન કરાવવાનો હતો પેઇન્ટિંગનો તો એ રોલ ડાઉન થયો ને તો માય આઈઝ વર લાઈક ટીયર્સ કે ભાઈ જે મેં ફર્સ્ટ ડેના જે સોચ્યું હતું એ મારી સામે આજે મેં કમ્પ્લીટલી એક્ઝિક્યુટ કર્યું. Yeah. Dhara, please tell me that how does dance and fashion increment with each other? You know what? Fashion is a very important part when it comes to dancing. For example, I'm not just talking about wearing good clothes or anything. What kind of dance style I'm doing. So accordingly, I have to dress. Even in regular classes, if I'm teaching a semi-classical routine, so I would, you know, want to or would like to present myself with the clothings that relate to the steps also, to the song also, to the dance form also. And when it comes to productions, it becomes extremely integral part. Why? Because character sketching, કોઈ પણ કેરેક્ટરનું એ રીતે કરેલું છે તો એને અર્ધન પેલેટ સચ પહેરાવાની છે કે એને કૂલ ટોન પર લઈ જવાનું છે કે પછી સ્ટોરી ફોર એક્ઝામ્પલ મેં ધાક સંવાદની વાત કરી તો એમાં સ્ટોરીમાં જ રબારી વિમેન વેર બ્લેક એન્ડ મેન વેર વ્હાઇટ તો ફેશન ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને આઈ હેવ ટુ ગો ઇન ડેપ્થ research about the fabrics they used to wear if I'm showing certain kind of era or certain kind of place or certain kind of community or tribe or anything. So mare to fashion and a dance is like going hand in hand when it comes to production. And for me personally, I feel I would like to enter any dance class dressed according to the mood of the song I'm going to teach. So it's a package. It's a package. So, Dhara, now you are also a part of IFJD Studies. Yes. Yes. So, how are you planning to show your production or dancing creativity on stage with the model? Yeah. So, you know, when I heard about the theme this year, there was one theme of block printing. Yes. So, it instantly struck me percussions and block
the sound I'll be able to connect very easily, wherein models will walk showing off the block printing, and we'll be showing it with our body percussions and contemporary movement. So this is just a small thing that struck me the minute the theme was revealed. So needs a lot of creativity. Yes. And I just wanted to ask you that તમે જ્યારે તમારા ક્લાસીસ ને બધું ચલાવતા હો Yes. તો કોઈ એવો એક્સપિરિયન્સ છે કે લોકો ડાન્સ કરે છે અને તમને કોઈક વાર હસવું આવી ગયું? Yes. Because મારી પાસે વેરી ડિફરન્ટ લેવલના ટ્રેનીઝ આવતા હોય છે, તો ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હોય છે જે બહુ ઓડ બોડી લેંગ્વેજ સાથે આવતા હોય યા બોડી સ્ટ્રક્ચર સાથે આવતા હોય. તો જ્યારે એ જ મારી જ મૂવમેન્ટ, મેં જ ક્રિએટ કરેલી મૂવમેન્ટ એ જ્યારે કરે ત્યારે બહુ જ ઓડ લાગતી હોય છે. તો યા એ ઇન્સ્ટન્ટ ઓફકોર્સ તમને એકદમ આમ હસવું આવી જાય કે ઓલું થઈ જાય, બટ વિથ પ્રેક્ટિસ બિંગ અ ટીચર તમને ધીમે ધીમે ઇમોશન્સને કર્બ કરવાની બી આદત થઈ જાય કે એ ચાઇલ્ડને કે એ પર્સનને ઓડ ન લાગે. માય થિંગ ઇઝ કે એને એ એક એક્સપિરિયન્સથી એવું ના લાગવું જોઈએ કે આઈ શુડ નેવર ડાન્સ. સો આઈ એન્કરેજ કે જેવો પણ ડાન્સ કરે છે એનામાંથી એક પોઈન્ટ સારો કહી અને એને એન્કરેજ કરો, સો એ પણ શેપ થાય, નર્ચર થાય અને એને પણ મજા આવે. સો તમારી પાસે બધા બોડી સ્ટ્રક્ચરના લોકો આવતા. Yes. વોટ ડુ યુ થિંક ઇઝ ડાન્સ ફોર ઓબેસ પીપલ? Of course it is. You know what I feel? Ke dance is for everyone, no matter the age, no matter the body structure. I think ek mental barrier jo as a person who is coming to dance, એ જે break કરી લે તો they can dance. And mostly dancing is taken by females. Yeah. Is अगर कोई मेल डांस करवा मांगतो होय, Yes. for us in a society it's not very appealing. Yes. But what do you have to say for that? I feel dance is not gender biased, and especially boys should not take it as a feminine energy or gender biased. And all dance forms are open to male and female. And I think I would be like, I'm proud to say that we train men in a very, very nurtured and cultured way. We have many good boys who come and are getting trained every single day. So who is Dhara's favorite dancer? Oh, that would be Your idol. my idol. Your favorite dancer, your idol. It depends. If we are talking about as a director for productions, I would say Pina Bausch, because my works are very much inspired from Pina Bausch. And if we say as a person, as a human, as an artist, I would say Terence Lewis, my guru, because the first line that he had told us during our orientation was, it will be okay for me if you become an average dancer or a good dancer, but it will not be okay for me if you become an okay or average human being. For me, you have to be an excellent human, only then you will be able to become excellent dancer. And yeah, as a dancer, I would say Maharuk Dhumasia, who was my mentor at Terence Lewis. She's an inspiration, the way she moves. Yes. So how, see, when you are talking, I'm noticing you have a lot of expressions and your Yes. eyes speak so much, your smile speaks so much. So how much expressions are important જ્યારે કોઈ ડાન્સ કરતું હોય ત્યારે? કે તમે ડાન્સ તો બહુ ઇઝીલી ચલો શીખડાવી જાય 1 2 3 4 1 2 Yes. 3 4, બટ એક્સપ્રેશન્સ તમે કેવી રીતે શીખડાવી શકો? My take on expressions is little different. I feel expressions thoda later part of the training ma આવે છે. પહેલા તો you have to train yourself physically. If you're aware of your muscles, only then you'll be able to concentrate here. But yes, expressions થોડા personal હોય છે. My take on something is different than your take on something. So હું એઝ અ ટ્રેનર પર્સનલી કોઈ પણ ઇમોશનને બહુ પર્સનલી લેવા દઉં મારા આર્ટિસ્ટને કે મારા ડાન્સર્સને. સો અમારું એક રૂટીન છે કે whenever we are doing productions or whenever we are doing a show, I make them sit in a circle and I ask them for their take on whatever we are going to show. Even for example, એક સોંગ છે તો એ સોંગનું ઇન્ટરપ્રિટેશન અગર તુમ સાથ હો,
તો એ તુમ સાથ હોનું ઇન્ટરપ્રિટેશન મારા માટે કોઈ અલગ હોઈ શકે, તમારા માટે કોઈ અલગ હોય. સો હું ડિસ્કશનમાં લઈ આવું એ વસ્તુને. સો બધાનું ક્રોસ પુલિંગ થાય તો એવરીવન ટેક્સ સમવન એલ્સીસ આઈડિયા, એવરીવન પોતાનો આઈડિયા એક સ્ટ્રોંગ એના માઇન્ડમાં આવે છે, અને એ રીતે ધીમે 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 ધેન દે સ્ટાર્ટ ટુ ફીલ, એન્ડ જ્યારે ફીલ કરે ને ત્યારે એક્સપ્રેશન આવે છે. So, one more question, like amara jeva females when they come for dancing, Yes. mid-age females, Yes. normally Instagram line out, because Yes. that is not the age when we have to make a career. Yes. For hobby. Yes. So કે ભાઈ અમને આવું ડાન્સ શીખવું છે. Yes. You know that is very difficult and lot of practice. Yes. So how do you handle that? I just tell them one thing, okay, bhai, be patient. You will be able to do this, not exactly what you are showing me, but I'll take you somewhere 70-80% to what you are showing, but you'll have to be patient. કોઈ મારી કંપનીમાં આવે છે ને તો હું એ લોકોને એમ કહું છું કે શાંતિ રાખો, 1 મહિનો 2 મહિનો 3 મહિનો, 6 મહિના પછી આપણે વિલ ટોક. કારણ કે કેમેરાને ફેસ કરવું ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ, ટ્રેન થવું ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ. સો યા, I juggle between their emotions and my training, અને સ્લોલી એકવાર કોઈ બી ટીચર સાથે એક તમારો કોશન્ટ બેસાડવાની વાત હોય, રેપો બેસાડવાની વાત હોય, એ એકવાર થઈ જાય છે ને પછી નથી વાંધો આવતો. So many people doesn't know that dancing is a stress Yes. relief. Yes. So એવું કાંઈ થયું છે કે ખાલી હોબી માટે નહીં પણ સ્ટ્રેસ રિલીઝ કરવા માટે લોકો ડાન્સ ક્લાસ જોઈન કરવા? Yes, we have one batch જે ખાલી સ્ટ્રેસ રિલીવ કરવા આવે છે. ઓફકોર્સ મિડલ એજ ફિમેલ્સ છે જેને હવે લાઈફમાં એટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી. સો દે કમ વિથ વન મોટો, જેટલું આવડું એટલું, પણ મને એન્જોય કરવું છે. એન્ડ દે રિયલી એન્જોય ઇટ. એન્ડ દેર આર ફિમેલ હુ થોડું એમ થાય કે ફોર્સફુલી આવેલા હોય કે ભાઈ ચાલો મારી ફ્રેન્ડ આવે છે તો એ એમ કે છે કે શું મજા આવે છે એવું ચેક કરવા આવ્યા હોય. તો then they realize that the vibe, the dancing, moving your body makes you feel happy. I would just add one thing, why it is relieving stress, because dance એક એવો આર્ટ ફોર્મ છે wherein your mind, body, soul and 5 senses જ્યારે અલાઇન થાય ને ત્યારે જ તમે એક ડાન્સની સિક્વન્સ કે કોમ્બિનેશન કરી શકો છો. કારણ કે તમારે યાદ રાખવું પડે કે એ પછી બી છે, બી પછી સી છે, તો એ યાદ રાખવા માટે તમારું માઇન્ડ કમ્પ્લીટલી એ પ્રેઝન્ટમાં હોય તો જ તમે કરી શકો. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ રિલીવિંગ સ્ટ્રેસ. ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ યુ ટુ કટ ઓફ યોર થોટ્સ, એન્ડ ફોર ધેટ ટેમ્પરરી મોમેન્ટ યુ આર જસ્ટ થિંકિંગ અબાઉટ ધોઝ ડાન્સ મૂવ્સ, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ ટુ forget everything and be in your present. And music helps. And the music helps as therapy. So what is the one thing you think, only one thing which is very, very important when you learn dance? Discipline. Okay. I would say flexibility નથી, ચાલશે. બીટ સેન્સ નથી, ચાલશે. ડિસિપ્લિન નથી, નહીં ચાલે. કારણ કે કાંઈ પણ આર્ટને ઇમ્બાઇબ કરવા માટે તમારે રેપિટેશન્સ કરવા પડે, અને એ રેપિટેશન્સ માટે ડિસિપ્લિન ઇઝ અટમોસ્ટ. Anything you want to tell to the audience જે લોકોને હવે ડાન્સ એઝ અ કરિયર લેવું હોય કે they feel they are very young, or sometimes they feel I'm very old to start now. Yes. So do you want to say something to them? Yes. I would just like to say one thing, that no matter your age, if you're determined and you've decided that you want to become a professional dancer, you'll have to get technically trained. Start learning multidisciplinary dances, explore yourself, start creating movements for you. Join professional dance companies who actually focus on the training part and not the social media part. Thank you, Dhara. It was great talking to you. Thank you so much. Thank you.